Godt. First of all, a very warm welcome to the OECD delegation and to the press. Today the OECD presents its 2024 country report on Denmark. And as Minister of Finance, I of course appreciate every opportunity to discuss the Danish economy. I know a lot of work went into this report. And before I pass on the word to the Deputy Secretary General of the OECD, Mr. Ulrik Vestergaard Knudsen, I would like to thank everyone involved. The thematic chapter of this year's report concentrates on the future challenges related to the labor market and potential skills shortages. And I'm very pleased to see that the OECD is pointing to that. It is also key priorities for the Danish government. The thematic chapter points to several challenges and considerations for reforms, and we always welcome advice. I will now invite the Deputy Secretary General to tell us more about the findings and the recommendations. So Ulrik, the floor is yours. Thank you so much for that introduction, dear Minister Wammen, Nikolai, among friends, colleagues, ladies and gentlemen of the press, people following through the link. It's my pleasure to be with you today to launch the OECD's 2024 Economic Survey of Denmark. And I'd like to thank also the government of Denmark, and in particular the Ministry of Finance, for their constant support and cooperation in helping us bring this survey to fruition. We're doing this today in English. Not only to underline that I'm not here as a Dane, I'm here as an OECD official, but also because we have people following us online. Let me start by underlining that Denmark has very successfully weathered two major economic shocks, the COVID-19 pandemic and the rise in energy and food prices brought about by the war of aggression of Russia against Ukraine. The Danish economy has shown strong resilience. In mid-2023, GDP was in fact 8% higher than before the pandemic. That's compared to a 5.4 average in the OECD. So, in other words, a much stronger recovery for the Danish economy than in the average of OECD economies, and you can see that quite clearly also from this slide. Inflation peaked at around 10% in October 22, 14 months ago. It now stands very close to zero in headline terms, well below levels seen in the euro area. Core inflation, which includes energy and food, has declined to 3% in annual terms, but it is of course still too high. Like in most OECD countries, activity has slowed this year and growth has remained subdued. Weak trade prospects and high uncertainty due to geopolitical tensions weigh on economic prospects. We project that Denmark's economy will grow by 1.2% this year and 1.5% next year. Looking at longer-term trends, Denmark, like other OECD countries, is facing important challenges with an aging population and the need to advance the digital and green transitions. In many areas, Denmark is among the very best performing countries in the OECD and is well placed to embrace these transformations. But to secure strong and sustainable growth over the long term, Denmark's economy needs to ensure that these challenges are addressed. And let me point to three main challenges. The first challenge is to address long-term risks to the Danish social model, or as we say in Danish, velfærdsmodellen, velfærdsstaten. The public finances, as you can see from the next slide, are very robust, with budget surpluses since 2017 and one of the lowest public debt ratios in the OECD, around 30% of GDP. Fiscal space is ample, thanks not least to large tax revenues from labor and capital income. However, costs related to aging, in particular spending on long-term care, are projected to increase in fact quite considerably over the next few decades, as you can see on the next slide, by around 1.1%
but not just 1.1%, it's 1.1 percentage point of GDP by 2050. Meanwhile, demographic changes will reduce the availability of the available workforce. I pause just here at this slide because I think it's quite illustrative and quite dramatic. If you look at the blue pillars, how much public spending on health and long-term care will increase. That's quite a challenge. Ambitious reforms are in place to address the aging challenge already. In particular, indexation of the retirement age to life expectancy is the absolute cornerstone of public finances sustainability. However, further measures will be needed to maintain the Danish social model and the very high quality of public services. First, reforms should reduce barriers to work at old age. Denmark has already done a lot on that front with tax incentives and reforms of early retirement schemes, but further measures could be taken to ensure that even those with reduced work capacity are encouraged to stay in the labour market. Second, after 2030, savings will be needed to adjust to increasing aging costs. Most of the effort should be done at the local level, reducing regulatory constraints on municipalities, improving public procurement, and reforming active labour market policies can bring significant efficiency gains in the public sector. The second challenge is to address persistent labour and skill shortages in the economy, as the Minister already alluded to in the beginning. The labour market has been very robust. Employment has reached historically high levels, and despite the economic slowdown, the employment rate has increased only moderately. But Denmark is not an isolated case in Europe. European employers have recruitment difficulties and are competing internationally for some competences. These recruitment difficulties can hinder growth and undermine the digital and green transitions. Policies can help to better mobilize available or potential workers in Denmark, and the Danish government has initiated important reforms in that direction, but more could certainly be done. As you can see from the next slide, working hours in Denmark are relatively low compared to the OECD average, particularly among women. In full-time jobs, women work on average 2 hours less per week in Denmark compared to the OECD average. Reducing the tax burden on wages can also foster full-time work and longer working hours. The ongoing reform of the personal income tax does go in that direction, but more could be done to shift the tax burden from labor to property. This would foster growth and, by the way, also make the tax system fairer. Let me also mention that foreign-born workers have contributed significantly to employment growth. The integration of those already living in Denmark into the labor market has improved, and international recruitment has resumed after the COVID-19 lockdowns. At the same time, there is scope to further facilitate the recruitment of non-EU workers. This can be done by reducing administrative burdens on work permit schemes and easing criteria for the delivery of permits in shortage areas. Education reforms are also central to speed up the entry of young people into the labor market and ensure workers have adequate skills. 2 points deserve attention. First, youth tend to graduate relatively late in Denmark. This is partly due to generous student grants and the existence of an optional 10th grade in the regular curriculum. It should be said, though, that the reforms undertaken just before Christmas, but after our deadline for the report, actually did address the late graduation challenge due to generous student loans. Second, vocational education lacks attractiveness, and dropout rates in vocational programs are high. This is a missed opportunity, as vocational education has the potential to provide the skills Denmark needs for the future. Increasing mobility between the academic and the vocational tracks would make vocational education more attractive by ensuring that it doesn't close any doors. The third and last challenge is to build stronger resilience to a fast-changing environment.
Denmark's economy very strongly relies on exports and developments in foreign markets. This has also historically been very much the source of Danish welfare and why Denmark is such a rich country. But it also makes the Danish economy particularly sensitive to trade risks and thus also structurally to change in attitudes towards open markets, backlashes against globalization, partly also stemming perhaps from geopolitical tension. And performance of a few large and specialized firms can significantly affect countrywide economic developments. The Danish economy has been running at two speeds in a sense since 2022. The pharmaceutical sector was the main growth driver in the first half of 2023. Denmark's business environment is supportive, but measures could encourage a wide range of new firms to seize the opportunities from the digital and green transitions. More could be done to diversify and support R&D, to facilitate cooperation between universities and businesses, and to make entrepreneurship more inclusive. As you can see from the current slide, young firms could play a greater role in the Danish economy. Also, the digital transformation is, of course, reshaping economies almost as we speak. Denmark is well advanced in adopting new technologies, including artificial intelligence, and this transforms competitive dynamics, and competition policy therefore needs to adapt to new digital developments. As you can see from this slide, quite interestingly, Danish enterprises are actually doing quite well when it comes to using at least one artificial intelligence technology. But we still think that there is a huge potential for Denmark in this area. We also recognize that the Danish government has very ambitious targets for the green transition that go well beyond EU and international requirements. But reaching net zero emissions by 2045 will entail significant additional efforts. Putting a price on greenhouse gas emissions in all sectors would ensure a cost-effective transition. The green tax reform is a step in the right direction, but it should be completed by tax measures in agriculture, as is also under discussion. Accelerating the deployment of renewable energy sources, especially developing wind capacity, will be needed to achieve carbon neutrality. So let me conclude by underlining once again that Denmark has shown many strengths in the face of the unprecedented shocks that have hit the global economy in recent years. Significant steps have already been taken to manage population aging and achieve the climate transition, but the road ahead is long and winding, and further reforms will definitely be needed. We at the OECD, we stand ready and committed to support the Danish government in its continuous reform efforts to design and deliver the policies needed to adapt to a very, very fast-changing international and domestic environment, and to build a strong, sustainable, resilient future for all Danes. Thank you very much. And thank you, Ulrik, for your presentation. It was sweet music to my ears due to the fact that you underline that the Danish economy is in a very strong shape, but that we must continue reforms to make sure that we stay that way. I would like to comment briefly on the report, especially on the economic recovery, our focus on increased labor supply, and last but not least, the green transition. Not many countries in the EU or in the world have recovered from the pandemic as quickly as Denmark, nor have many countries proved as resilient to the shock of higher energy prices and the cost of living. The Danish economy is in a very good shape, and the economy is entering a period of more subdued growth. But this is happening from a starting point with very high activity and pressure on the labor market. Despite a minor decline this year's GDP is expected to grow by a total of 1.2% compared to 2022 and continue to grow in the years to come. Employment has continued to rise throughout last year, and unemployment has risen only slightly. In fact, we would have to go back to before the financial crisis to find a labor market
with numbers as we are seeing right now. That is quite amazing. All things considered, the Danish economy thus has good conditions for what we would call a soft landing, and at the same time it appears that the Danes are regaining their purchasing power. On the theme of addressing potential future labor and skills shortages, the report presents several considerations for reforms, of which many are also on this government's agenda. As I mentioned earlier, boosting labor supply by educating, recruiting and retraining workers is a key priority for the Danish government. We can't fix all problems with money alone. We will need more employees. In the Danish government's economic plan towards 2030, we foresee employment growth in both the public and the private sector. And as our Prime Minister has said, skilled labor is a new currency in Denmark. The government has set a target to increase labor supply by 45,000 people through structural reforms by 2030. So far, we have made decisions that will achieve more than half increasing labor supply through structural reforms. It's not something we do overnight, but we are well underway. We will focus on it on a continued basis, and it is made possible because of our reform program. Measures include abolishment of a public holiday, changes to the educational system with focus on both masters and vocational tracks, and new schemes to ease recruitment of foreign-born workers. In December, we agreed on a personal income tax reform, and the main purpose is to make it more attractive to work. Lastly, I would like to say a few words about the ambitious Danish green transition. The green transition requires massive social and economic changes. We will only achieve it if finance ministers and all ministers around the world take a leading role and put the climate at the core of economic policy. In the Danish Ministry of Finance, we are well underway in turning the Danish Ministry of Finance into a green powerhouse with new models for how to calculate our impact on the environment and vice versa. The OECD recommends to establish a carbon tax on agricultural production. This is something that Danish government has already set in motion, and an expert group is currently finishing their work on how such a tax should be implemented, so we will come back to that issue. What is crucial is that we continue to act on the climate and keep making decisions that bring us closer to a sustainable future, that we take our responsibility very serious, and that we do in the Danish government. In Denmark, we still have many important decisions ahead of us. The government has already launched the first parts of its reform program, which aims to create an even stronger Danish economy in the years to come. This includes strong focus on boosting labor supply and delivering on our climate ambitions. And I also hope that Denmark can inspire other countries and their ministries of finance to structural reforms and to take ambitious actions on climate change. It is very important what you do in the OECD, and I would also like to take this opportunity to congratulate you on your work and thank you for your efforts. And now we have an opening for questions, and we can do that in English or we can do it in Danish, whatever you prefer. Please. Ole Borg. Det var da dejligt at få lov til at tale sit modersmål med mit valgbyengelsk. Nå. Ulrik Vestergaard, du er ude i den her rapport og have forskellige beregninger på, hvad det vil give at få mere udenlandsk arbejdskraft ind. Jeg mener, en af graferne er, at I har omkring 13.000 ekstra som mulighed inden for ældreområdet, plejepersonale, hvis man kommer op på OECD-niveau. Altså, vi mangler simpelthen folk fra udlandet i Danmark. Kan du give en mere konkret beskrivelse på det, og kan man brede det lidt ud set fra OECD's side, fordi vi mangler ikke alene folk til ældrekær, vi skal også have nogen til at sætte nogle vindmøller op og lave andre grønne transitioner, så har I et mere overall view på det, som det hedder på nudansk. Men det er jo et udtryk for, hvor godt dansk økonomi er kommet igennem de her kriser,
at man nu står med det problem, at i virkeligheden er det mangel på arbejdskraft, der er flaskehalsen for, at Danmark kan blive endnu rigere. Og vi foreslår jo i vores redegørelse her flere veje til at afhjælpe det problem. En er at øge mængden af dansk arbejdskraft ved at få unge tidligt ud på arbejdsmarkedet, men også ved at se, om man kan lokke nogle af de ældre til at blive lidt længere på arbejdsmarkedet. Men vi siger også, at udenlandsk arbejdskraft kan yde et væsentligt bidrag. Det er især inden for videnskab og teknologi, men også det, man på dansk jo kalder varme hænder, hvor vi kan se, at der bliver et behov i fremtiden. Og der kan udenlandsk arbejdskraft være et vigtigt supplement til de reformer, som regeringen allerede er i gang med for at sikre et større dansk arbejdsudbud. Og hvad er din kritiske analyse af, at I har en graf i den her rapport, der siger, at Danmark kun ligger nummer 11, når det gælder om at tiltrække værdifuld arbejdskraft? Hvordan kan det være, at vi ligger og sløver os dernede? Jeg troede, det var, at vi var verdens bedste land, eller i hvert fald top 3, næsten uanset hvad vi måler på. Ja, jeg tror, man kan sige, at Danmark ligger midt i. Det kunne have været værre, det kunne også have været bedre, og det er også derfor, det er et af de punkter, hvor vi siger, at der er et potentiale for, at udenlandsk arbejdskraft kan lave et væsentligt bidrag til dansk økonomi. Lidt det samme. Altså, hvad tænker du om det her? Synes, der er også nogle anvisninger af den her rapport, selvom Ulrik Vestergaard er meget diplomatisk af gode grunde. Altså, der er nogle anvisninger til, at man kan kigge på de der beløbsgrænser og regne lidt ud på en anden måde. Der er den her 11. plads, som ikke kan være tilfredsstillende for dig, når vi ligger så højt på en lang række andre områder, og der er i det hele taget en liberalisering af at kunne tage yderligere udenlandsk arbejdskraft ind. Er det råd, som regeringen vil lytte til, eller kører I jeres egen vej? Først og fremmest så er jeg jo meget enig med Ulrik Vestergaard i, at det er jo et udtryk for, at dansk økonomi står meget stærkt, at den udfordring, vi står med nu, er heldigvis ikke, at vi har en stor arbejdsløshed og en lav beskæftigelse, men at vi kan se, at vi får brug for endnu flere hænder i de kommende år, både til det private erhvervsliv, men også til vores velfærdssamfund. Og det er jo baggrunden for, at vi har sat os målet omkring at øge antallet af folk i beskæftigelse med de her 45.000. De beslutninger, vi har truffet indtil nu, bringer os op omkring 29.000. Det er i al stilfærdighed langt mere end både den tidligere regering og regeringen inden den tilsammen formåede i al den tid, man havde ansvaret der, og det har vi så gjort på et års tid. Så vi er i fuld gang. Et af de steder, vi selvfølgelig også kigger på, det er i forhold til udenlandsk arbejdskraft. En stor del af den danske økonomiske vækst, vi har set, beror på, at der også er kommet udenlandsk arbejdskraft hertil. Det vi så også er optaget af som regering, det er selvfølgelig, at det sker på ordnede forhold, sådan at de arbejdsmarkedsvilkår, vi har i Danmark, at vi passer godt på det. Og derfor er det for os både et spørgsmål om at få flere af de desværre mange unge, mere end 40.000 unge, der hverken er i uddannelse eller arbejde, at vi får flere med en nydansk baggrund, som står uden for arbejdsmarkedet, ind på arbejdsmarkedet, at vi gør det mere attraktivt at være længere på arbejdsmarkedet, hvis man har lyst til det og kræfter til det, og også at vi ser på udenlandsk arbejdskraft. Og allerede under den tidligere regering, faktisk i det lokale, vi sidder her i nu, lavede vi faktisk en aftale med en række partier omkring, at vi skulle ændre i forhold til beløbsgrænsen, sådan at vi fik en alternativ ordning, så der var flere muligheder for, at dansk erhvervsliv og for den sags skyld også vores velfærdssamfund kan få hænder, der er brug for. Så jeg synes egentlig, det flugter meget godt med de anbefalinger, man kommer med fra OECD. Og jeg synes, vi har fundet en god vej til det, og vi har jo et åbent sind hele tiden på, hvordan kan vi gøre tingene bedre. Og vi kigger også på, i forhold til udenlandsk arbejdskraft, hvordan kan vi gøre tingene bedre. Aller sidste spørgsmål. I snakker i reformen om, det er vigtigt, at danske unge kommer hurtigere i gang og hurtigere ud på arbejdsmarkedet. Er den kritik annulleret med den SU-aftale, man havde, hvor man sløjfede et års SU, altså et ekstra 4 år, eller hvad det nu hedder på? Eller har I stadigvæk en følelse af, at man godt kunne gå mere den vej? Der er jo ingen tvivl om, der lå mere vidtgående forslag på bordet, altså for eksempel at lave kandidatuddannelsen om til lån i stedet for SU. Det har været et hårdere indgreb. Så hvor ligger I der? Fordi det er i orden, hvis vi skal scratche kritikken, fordi det er forældet, det I har skrevet, men er der stadigvæk en ønske om, at man skal bevæge sig hårdere ned ad den vej, eller hvordan?
Og det er klart, at vores formuleringer havde været anderledes, hvis deadline for rapporten havde været efter den SU-reform, som blev lavet lige før jul. Og vi tror, at det er et meget, meget væsentligt bidrag til at imødekomme vores anbefalinger, at man nu har lavet den reform. Der er stadig mere, der kan gøres, og finansministeren har jo lige selv i sit svar været inde på nogle af de ting, man kan gøre for at få mere ung arbejdskraft ud på arbejdsmarkedet lidt tidligere. Vi nævner også, at man måske skal se på hele institutionen omkring 10. klasse. Det er også en af vores anbefalinger. Og hvis du spørger OECD, så er man jo aldrig helt i mål med reformer, men reformen fra før jul er et meget, meget væsentligt bidrag. Ja, Ulrik Horn fra Børsen. Jeg vil spørge, i rapporten, der skriver I jo, at den legale pensionsalder, officielle pensionsalder, den stiger til noget af det, der er højst i OECD, men den effektive pensionsalder, der ligger vi jo stort set sådan midt i suppen der. Og I skriver også, at det er utrolig vigtigt, at den kommer mere op. Og i det lys er der ganske mange ordninger, hvor man kan få lavet arbejdsmarkedet før tid, og at det kan være en risiko, at de bliver lidt for populære. Vil du ikke uddybe, hvor stor er den risiko? Hvordan ser I det? Jo, altså vi ser, som du også antyder, vi ser den her danske indeksering af pensionsalderen i forhold til levetid, som i virkeligheden hjørnestenen i at sikre altså den langsigtede holdbarhed af dansk økonomi, altså helt generelt. Så det vil jeg gerne slå fast. Der er ikke mange lande, der har sådan en ordning på den måde, som Danmark har, og det er det, der gør, at man kan sidde her som dansker, men også som OECD-official, og være rimelig tryg ved de danske finansers langsigtede holdbarhed. Når det så er sagt, så er der en række ordninger, som vi så godt synes, man kunne strømligne, fordi vi tror, der er et potentiale for, at man kan lokke nogle af de ældre i arbejdsstyrken til at blive lidt længere, og det er det, vi peger på i vores anbefalinger. Og til dig, Nicolai Wammen, hvad tænker du om det? Jamen, jeg tænker, at hvad det sidste angår, så er det jo præcis det, vi har gjort i forbindelse med den skatteaftale, vi netop har lavet her før jul, hvor et af elementerne er, at vi gør det mere attraktivt for seniorer at blive lidt længere på arbejdsmarkedet, hvis man har lyst til det og kræfterne til det. Og det tror jeg er en vigtig tilføjelse. Så det er også noget, regeringen er meget optaget af. At vi har jo nogle meget dygtige mennesker, som når de nærmer sig pensionsalderen, hvis de kunne lægge flere timer, i stedet for at gå helt på pension, så vil det jo være til gavn for det danske samfund, men det er jo et valg, den enkelte ældre skal tage, om man har lyst til det, og man har kræfter til det. Til gengæld så har vi så lavet en gulerod i forbindelse med skattereformen, der gør det mere attraktivt. Og så er vi jo også et velfærdssamfund, hvor vi på den ene side har indekseringen, som jeg er enig med Ulrik Vestergaard Knudsen i, er jo ryggraden i at sikre det danske velfærdssamfund og den danske økonomi i de kommende år. Men vi har jo også lavet nogle ordninger, ikke mindst til mennesker, som er kommet meget tidligt ud på arbejdsmarkedet, og som har haft meget hårde jobs, sådan at man der kan trække sig tilbage tidligere, end man ellers ville kunne. Og det synes vi giver en god balance, og gør også, at vi samlet set som Danmark står et rigtig fornuftigt sted. Men som jeg forstår OECD, så anbefaler de, at man strammer op på nogle af de ordninger, tilgang til de ordninger. Vil du gøre det? Jeg læser altid OECD's anbefalinger med interesse, men hvad det her angår, giver det ikke anledning til ny politik fra regeringens side. Ja. Yes. Kron. Ulrik Vestergaard, det virker som om en af de største udfordringer for store dele af den vestlige verden, det er det her mange børnefødselstal. Jeg mener, man lige for øjeblik så vokser vi, men lige om lidt så begynder det altså at falde. Regeringen har haft nogle initiativer med respekt vel i den lidt mindre afdelinger med ekstra forsøg på fertilitetsbesøg. Er der noget, man i øvrigt mere kan gøre? Det er jo en kæmpemæssig international diskussion, som jeg også gerne vil have dig til at kaste ind i netop i dag, Nicolai Wammen. Fordi vi har set, at Ungarn vil gøre kvinder skattefri efter 3 børn, for eksempel. Vi ser nogle forskellige tiltag også, det her nytårstaltiltag, for at vende den udvikling, og det betyder vel på en lidt længere bane meget for, at man ikke får en så skæv alderspyramide, som I har vist i nogle af jeres glimrende grafer. Men det er en udfordring på mange planer for rigtig mange OECD-lande det her, fordi det er jo det, der gør, at vi får den problematik lidt længere inde i det her århundrede.
at vi bliver simpelthen for få i arbejdsstyrken til at forsørge for mange uden for arbejdsstyrken. Det er det helt grundlæggende problem, som også en af figurerne, vi præsenterer, viser klart. Men det er også noget, som har meget stor betydning for globale balancer. Altså i 2050, om et kvart århundrede, der vil den afrikanske arbejdsstyrke være større end samtlige OECD-lande og Kinas tilsammen. Den der vil lige stå et øjeblik, det er altså voldsomt, at de 38 OECD-lande plus Kina vil have tilsammen en arbejdsstyrke i 2050, der er mindre end Afrikas, altså hvis prognoserne holder. Og derfor er det jo ikke kun, et problem for de enkelte lande. Rigtig mange OECD-lande står i samme problem som Danmark. Men det er også noget, der får stor betydning for globale spørgsmål som migration, og i sidste ende jo også nogle globale magtbalancer. Jeg har ikke sådan konkrete anbefalinger til Danmark eller finansministeren her i dag på det område, men det er klart, at det er noget, at Danmark, OECD som fællesskab, men i virkeligheden Vesten og en lang række andre lande også er nødt til at tage alvorligt i de kommende år. På det samme. Ja, jeg har som far til 3 børn jo selvfølgelig med interesse set forslaget for Ungarn. Jeg har også 3 børn. Vi har gjort vores, synes jeg her. Nej, spøj til side. Det her er jo en kæmpe udfordring, vi står med. Ikke alene i Danmark, men i hvert fald i hele den vestlige verden. Det initiativ, der var med i statsministerens nytårstale, er jo, at i forhold til de mange mennesker, der har brug for fertilitetsbehandling for at kunne få børn og give bedre muligheder for det også til barn nummer 2. Det er sådan, at hver 8. barn, der kommer til verden i Danmark i øjeblikket, kommer via fertilitetsbehandling. Og med det, vi kigger ind i de kommende år, både med de miljøpåvirkninger og kemi og andet, så er forventningen, at det tal kun vil være stigende. Så derfor synes vi jo, at det er rigtig vigtigt, både ud fra at kunne give den enkelte familie muligheden for at opfylde sin drøm om at kunne få børn, hvilket jo er noget, der er det helt basale for os som mennesker, og for rigtig mange er et kæmpe savn, hvis det ikke kan lade sig gøre. Men jo også samfundsmæssigt at sørge for helt generelt at skabe nogle rammer for familieliv og arbejdsliv, som gør, at tingene hænger sammen. Og i øvrigt have nogle institutioner, som man kan aflevere sine børn i om morgenen, og med ro i maven tage på arbejde. Så tingene hænger jo sammen. Og jeg tror ikke, der er noget quick fix på det her. Men initiativet i forhold til fertilitetsbehandling er jo først og fremmest for at hjælpe den enkelte familie med at kunne få en lillebror eller en lillesøster. Men det er jo også noget, der gør, at vi bliver stærkere som samfund i forhold til, at der bliver født børn i Danmark. Ja, var det det? Jamen, på den positive udgangsreplik, så tak, fordi I kom, og jeg er sikker på, at der kan være nogle opfølgende spørgsmål, måske ikke mindst til the Deputy Secretary General her om et øjeblik. Men tak for nu i hvert fald.